Krishna, Hare Hare Krishna,
Hare
Shiva, Paramjaya Saraswati, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki, Guru Parampara ki, Namacharya Shri Haridas Thakur ki, Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda ki, Shri Shri Radha Krishna Gopinath, Dhan Kandarara Kanagiri Govardhan ki, Navandam ki, Navandam ki, Jagannath Puri ki, Bhakti Devi ki, Bhakti Devi ki, Bhakti Devi ki, Gopinanda, glory to the Son of God, glory to the Son, glory to the Son, glory to Shri Guru Baba. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Shri Chaitanya Manavishtam Shapitam Jena Bhutale
Tayam Upakara Maya Dadatita Paratikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading from Bhagavad Gita, as it is, with the translation and so forth. I think the line case if you like to Mēs lasīsim no Bhagavad Gītas, kāda tā ir, skaidrojumiem un tulkojumiem, un Dievs tā žāstību šajos papārs izpildījumā. Let's go to chapter 12, text 6 and 7. Aplūkosim 12. nodaļu, 6. un 7. pantu. Chapter 12 is called Devotional Service. 12. nodaļa saucās garīga kalpošana. Text 6 and 7. Yetu savanika mani mai sanyasya matparaha ananyai naiva yogena mam yayanta upashate teshamaham samudarta ritu samsara sagarat bhavamina chirat parta mai aveshita chetasam. Translation. Krishna speaking. He says, those who worship me, giving up all their activities unto me, being devoted to me, without deviation, engaged in devotional service, and always meditating upon me, having fixed their minds upon me. Also, speaking for them, I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Tulkojums. Krishna saka, bet tos, kas godina mani, veltot visus savus darbus man, kas ir stingri bhaktas, kas garīgi kalpo un vienmēr meditē uz mani, prātu vēršot uz mani, tos, kas ātri izglābi no dzimšanas un nāves okeāna aktu izgadās. So Krishna is offering us release from this clutches of birth and death. Krishna mums piedāvā atbrīvošanu no šīs dzimšanas un nāves riteni. People say, well, it's the human condition, it's natural, now we have to grow old, become diseased and die. Saka, ka cilvēku dzīve ir dabiski, ja mēs piedzimstam un pēc tam nomirstam. Krishna gives information about his own abode, which is eternal, full of knowledge and bliss. Krishna mums sniedz informāciju par savu mājvietu, Krishna mums sniedz informāciju par savu mājvietu, kas ir pilna zināšana un svētlaimes. Therefore, Prabhupada's magazine, when he came to America, it was back home, back to Godhead. Tāpēc šis Prabhupada žurnāls, kur viņš izdeva Amerikā, saucās atpakaļ uz mājām, atpakaļ pie Dieva. He was telling us this is not our real home. We have a spiritual home. Viņš teica, šīs nav mūsu īstās mājas, mums ir garīgās mājas. But we've left that place because of our misuse of independence. Bet mēs pametām to vietu, tāpēc, ka mēs nepareizi izmantojam mūsu neatkarību. We do have some independence. Mums ir zinām neatkarība. Everybody can feel that. Visi var to sajust. So independence is there, but in a minute form. Mums ir neatkarība tādā maziņā formā. Otherwise, we're bound by the laws of nature. Citādāk mūs saista materiālās dabas likumi. Nobody can overcome old age, disease, or death. Neviens nespēja pārvarēt vecumu, slimības un nāvi. But Krishna is offering us a way out of the material world, and then we can live eternally full of knowledge and bliss. Bet Krishna mums piedāvā izēju no šīs materiālās pasaules, kur mēs varam dzīvot mūžīgi, pilnā ar zināšanām un svētlaimi. What language are you speaking? Okay, so first thing we have to admit that this is not our real home. Pirmā lieta, kas mums jāatzīst, ir tas, ka šīs nav mūsu īstās mājas. But most people can't do that. This is my family, this is my country, and they're ready to die on that point.
Lielākā daļa cilvēku nespēj to atzīst. Viņš saka, šīs ir manas mājas, šī ir mana ģimene, un viņi ir gatavi atdot savu dzīvību par to. So the way we can learn it is by this chanting Hare Krishna. Un veids, kā mēs varam to iemācīties, ir daudzinot Hare Krishna. This is mentioned in the 9th chapter, text 2. Šis ir pieminēts 9. nodaļas 2. pantā. Just turn there. Chapter 9, text 2. 9. nodaļa 2. pants. So this is called the most confidential knowledge. Tas saucās nodaļa visnoslēpamākā zināšanas. Text 2 it is. 2. pants ir. Rajavidya Rajaguyam Pavitram Idam Bhutamam Patyaksvagamam Dharmyam Susukam Kartam Aviyam. Krishna says here that this knowledge that he's giving us about the soul is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge because it gives direct perception of the soul, the self, a realization. It is the perfection of vision. It is everlasting and is joyfully performed. Krishna saka, šī visaugstākā gudrība ir zināšanas, noslēpums, vistīrākās zinības. Tās izprotot var tieši apzināties sevi, tāpēc tās ir pat reliģijas pilnība. Tās ir mūžīgas un izpildāmas ar prieku. By chanting Hare Krishna with devotion and attention, then we'll realize this fact. Ja mēs audzināsim Hare Krishna ar mīlestību un pazemību, tad mēs varēsim šīs zināšanas tā kā realizēt. The idea is that Krishna is in his name, so by chanting his name we become spiritualized. Un šis zināšanas ir viņa vārdā, un skandējot viņa vārdu, mēs kļūstam realizēt, apzinājušies sevi. We give the example of an iron, like this iron rod here. If we keep it in the fire, it becomes red hot. Un ir piemērs ar dzelzs stieni, ja mēs viņu turam ugunī, viņš paliek sarkanīgi ugunīgs. It becomes just like fire. Tas paliek līdzvērtīgs ugunim. When it's red hot like that, if you touch on a cloth, it'll burn. Un ja viņš ir sarkans kvēlojošs, tad jūs pielieciet klāt kādu drēbi un tā tūlīt aizgasies. So this is the idea. Krishna, if we keep ourselves immersed in chanting Krishna's name and hearing from Krishna like we're doing now, then the impurities will be burnt out. Un ja mēs grandēsimies skandējot Krishnas vārdu un lasot viņu, tad mūsu netīrumi viņi izgaisīs. By direct perception, we're able to realize that we're not this body, but that we're the soul particle of God. Un mēs spēsim tieši apzināties, ka mēs neesam šis ķermenis, ka mēs esam dvēseli, ka mēs esam dievišķi daļiņi. Therefore it's saying, by direct perception of the self, by realization. Tāpēc ir teicis, ka tiešas sevis apzināšanās rezultātā. We have to take the process seriously. Bet mums šis process ir jāuztver pilnībā nopietnībā. We won't take the process seriously. We'll think, oh, we can play, and like the children, it's difficult for them to take the process seriously because they think, well, okay, we did it, now we want to play, we want to do something else. Un tāpat kā bērni neuztver procesu nopietni, viņi grib spēlēties, ja, un tad mums nevajadzētu izturēties kā bērniem. But gradually, if we take this process, come together and chant, we'll realize that this gives us more joy. Bet, ja mēs uzsākam šo procesu, mēs sanākam kopā un mēs skandējam, tad mēs varam apzināties, ka tas mums rada prieku. Whereas the pleasure from sense gratification is temporary, and then it's after some time you can't enjoy it. Kamēr jūtekļa apmierināšana ir laicīga un pārējoša, tad mēs izbaudām prieku, bet pēc kaut kāda laika tas pāriet. The highest pleasure is sex life, but we see the old men, old women, they don't have that same ability to enjoy. Augstākā bauda ir seksuālā dzīve, bet mēs redzam, ka vīrieši un sievieši nespēja to izbaudīt līdz galam. But they take that as the highest pleasure, and they're thinking about the sex life they used to have. Bet viņi joprojām uztver to augstāko baudu, un viņi turpina domāt par to,
kas viņiem ir kādreiz bijis. But their future is very dark. Bet viņa nākotne ļoti tumša. They're getting older and older. Ja viņi kļūst vecāki un vecāki, And they can't move their body. tad viņi nevar pakustināt savu ķermeni. And the opposite sex is not attracted to them. Un pretējais dzimums vairs nav viņiem pievilcīgs. So they become frustrated. Un viņi kļūst saniknoti. And the future is dark. They're going to get worse and then they're going to die. Un nākotnē rādās tumšās krāsās un vēl kļūst sliktāk un beigās vispār viņi nomirs. Then we don't know what's going to happen when we die. Un es vēl viņi nezinu, kas notiks tad, kad viņi nomirs pēc tam. There's always anxiety. Un visu laiku ir tāds satraukums un dusmas. But if we come on the spiritual side, then Krishna is assuring us. We can go back to the other verse. What was it? 12:67. Bet, ja mēs skatāmies uz šo garīgās puses, Krishna mums tā kā atsargā un piedāvā mums citu izēju. Okay, so that verse again, Krishna is offering us. He said, those who worship me, giving up their activities unto me, being devoted to me without deviation, engaged in devotional service, always meditating upon me, having fixed their mind upon me. I am the swift deliverer from the ocean of earth and death. Bet Krishna saka vēlreiz atkārtot šo pantu, bet tos, kas godina mani, veltot visus savus darbus mani, kas ir stingri bhaktas, kas garīgi kalpo un vienmēr meditē uz mani, prātu vēršot uz mani, tos es ātri izglābu no dzimšanas un nāves okeāna priekšsacās. Well, not that we won't die, but this will be our last death. Nav tā, ka mēs negribam mirt, bet šī būs mūsu pēdējā nāve. But we're not afraid of death. Tāpēc mēs nebaidamies no nāves. We understand. We're going to leave this body, but then we're going to get a better position. Mēs saprotam, ka šis ķermenis būs jāapmet, bet tad mēs nonāksim labākā pozīcijā. Sometimes the example is given of the mouth of the cat. Dažreiz ir tā kā tos piemērs, tā kā kaķa mute. The mouth of the cat is used to carry the kitten. It's also used to carry a mouse. Kaķis savā mutē nes gan savu bērnu kaķēnu, gan arī pelīti. But for the kitten, it's just natural being carried by the mother. Kaķēnam tas ir gluži dabiski, ka tā viņa māte pārnēsā no vienas vietas uz otru. But for the mouse, it's horrible being devoured by the cat's mouth. Bet pelītē tās ir nāves briesmas, kad viņi ir nokļuvusi kaķu mutē. So we're not afraid of death because we know that we're being carried into death into a better position. Tāpēc mēs nebaidamies no nāves, jo mēs apzināmies to, ka mēs tiksim aiznesti uz labāku vietu, uz labāku pozīciju. The materialists, they think this world is all in all, and all the pleasure is here, therefore they become full of anxiety. I don't want to die. No! I don't want to die. Tāpēc materiālistiem šī pasaule ir, viņi uzskata šo pasauli par pilnībā visu, un viņi cenšas to izbaudīt. Un viņi tāpēc viņi baidās no nāves un saka, es negribu mirt, es negribu mirt. Es negribu mirt! That's the truth. Nobody wants to die. Tā ir taisnība, neviens nevēlas mirt. But sure is death. Death is coming. Bet nāve ir noteikti tā, kas atnāks. So Krishna is offering us. He's saying, be devoted to me, and then I'll deliver you from this samsara, this cycle of birth and death. Bet Krishna mums piedāvā. Bet tāpēc Krishna mums piedāvā. Tāpēc Krishna mums piedāvā šo te izēju no šī dzimšanas un nāves riteņa, kad esiet, kalpojiet man un es jūs izvedīšu ārā no šī riteņa. It is explicitly stated here that the devotees are very fortunate to be delivered very soon from the material existence by the Lord. In pure devotional service, one comes to the realization that God is great, that the individual soul is subordinate to Him. His duty is to render service to the Lord, and if he does not, then he will render service to Maya. Šeit skaidri teikt, ka bhaktis ir ļoti veiksmīgi, jo Dievs kungs viņus pavisam drīz atbrīvo no materiālās esamības. Kas tīri garīgi kalpo, tas saprot, ka Dievs ir liels un ka atsevišķā dvēsele ir pakļauta viņam. Tās pienākums ir kalpot Dievam kungam, un ja viņi nekalpo Dievam, tad tā kalpo mājai. We're not equipped to be the enjoyer. We have to serve.
Mēs neesam radīti, lai būtu baudītāja lomā, mēs esam radīti, lai kalpotu. We're part of Krishna, but Krishna is the enjoyer, and we're to be enjoyed by him. Mēs esam Krišnas daļiņi, un Krišna ir baudītājs, un mēs esam radīti tam, lai kalpotu viņam un palīdzētu viņam So we baudīt. give the example of the hand. If the hand wants to enjoy the food directly, it can't. It's not equipped to digest or to taste the food. Tāpat kā piemērs ar roku, kad roka patiešām nevar baudīt ēdienu, tā nav aprīkota ar baudīšanas lietām. But the hand makes like, no, I'm going to enjoy. I'm not going to cooperate with the whole body. Bet roka saka, nē, es pati baudīšu, es nesadarbošos ar vispārējo ķermeni. So that's our position now. We think we're going to be the enjoyer. We don't care for God. Un tā šobrīd ir mūsu pozīcija, kad mēs sakam, nē, es būšu baudītājs un man pilnīgi nav par Dievu. But our enjoyment turns into suffering. Bet mūsu baudīšana pārkop par ciešanām. Sweet 16 and bitter 16. Saldie 16 un rūgtie 60. We can't enjoy. Mēs nevaram baudīt. A little enjoyment is there, but then it's finished. Ir mazliet kaut kādas baudas, bet tad tas viss beidzas. But Krishna is offering us eternal life, full of knowledge and wisdom. Krišna mums piedāvā mūžīgu dzīvi pilnu no zināšanām un svētlaimi. As stated before, the Supreme Lord can be appreciated only by devotional service. Therefore, one should be fully devoted. One should fix his mind fully on Krishna in order to achieve him. One should work only for Krishna. It does not matter what kind of work one engages in, but that should be done only for Krishna. That is the standard of devotional service. The devotee does not desire any achievement other than pleasing the Supreme Personality of Godhead. His life mission is to please Krishna, and he can sacrifice everything for the Krishna satisfaction, just as Arjuna did in the battle of Kurukshetra. The process is very simple. One can devote himself in his occupation and engage in the same time in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Each transcendental chanting attracts the devotee to the personality of God. Kā tika teikts iepriekš, visaugsto kungu var novērtēt tikai ar garīgo kalpošanu, tāpēc pilnīgi jāveltī sevi viņam. Lai sasniegtu Krišnu, prāts stingri jāvērš uz viņu, jāstrādā tikai Krišnas dēļ. Nav svarīgi, kādu darbu cilvēks dara, svarīgi, lai tas tiktu veikts tikai Krišnas dēļ. Un lūk, kādai ir jābūt garīgai kalpošanai. Bhakta nevēlas nekādus sasniegumus, viņš vēlas tikai iepriecināt Dievu augstāko personību. Bhaktas dzīves mērķis ir Krišnas prieks, un tādēļ viņš var ziedot visu, kā to izdarīja Arjuna Kurukshetras kaujā. Paņēmiens ir ļoti vienkāršs. Cilvēks var darīt savu darbu, un tajā pašā laikā daudzināt Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Šāda pārpasaulīga daudzināšana piesaista bhaktu Dievu personībai. So we can make an experiment. Mēs varam veikt eksperimentu. If we can think of one thing we can do to try to please Krishna. Mēs varam padomāt par vienu lietu, kas varētu iepriecināt Krišnu. Krishna is not so difficult to please. Krišnu iepriecināt nav tik ļoti grūti. We can cook something for him and thinking, meditating on how we're cooking it, and we want to offer to Krishna and make him happy with all cooking. Mēs varam kaut ko pagatavot, kādu ēdienu Krišnam, mēs varam uz to meditēt, un tad mēs varam to viņam piedāvāt. Or we can sacrifice something valuable, like our time in serving Krishna. Vai arī mēs varam ziedot kaut ko vērtīgu, piemēram, kā mūsu laiks un kalpot Krišnam. Or we can give some money in the service of Krishna. Vai arī mēs varam iedot kādus naudas līdzekļus Krišnas kalpošanai. Or we can use our words to preach to others to love Krishna. Vai arī mēs varam izmantot mūsu vārdus, lai sludinātu citiem par Krišnas mīlestību. So we're saying, if you do that sincerely, with the motive that I want to make Krishna happy with this activity. Tāpēc mēs sakām, ja es pieeju tam ar šādu motīvu, kad es tā kā vēlos ar savām darbībām iepriecināt Krišnu, Then we say, we promise, Krishna promises, that he'll reciprocate with us.
Un tādā gadījumā Krišna apsola, ka viņš ar mums tā kā viņš mums panāks pretī. And we'll feel happy in that exchange. Un mēs jutīsimies laimīgi šajā te apmaiņā. Otherwise, we have to serve. How can we stop serving? Savādāk mums ir jākalpo, kādēļ mēs varam apstāties kalpošanā. We're serving our bodies, we're serving our family, we're serving our country. Mēs kalpojam mūsu ķermenī, mēs kalpojam mūsu ģimenē, mēs kalpojam mūsu valstī. So just one time, spend some effort and devotion in trying to serve Krishna. Un tikai tad pamēģiniet pat vienu reizīti, kad pilnībā ar mīlestību kalpot, ar bhakti kalpot Krishna. But you can't cheat because Krishna is in your heart. He knows what you really desire, what your real desire is. Bet jūs nevarat krāpties, jo Krishna ir jūsu sirdīs, un viņš skaidri zina, kāda ir jūsu patiesā vēlme. Therefore we caution, because in religion this can also come in, this false ego. Tāpēc mēs brīdinām, jo šis nepatiesais ego, viltus ego, viņš arī var ienākt arī reliģijā. So we're advised not to think we're going to become a great devotee. Un tāpēc mēs dodam padomu jums, kad nedomājiet, ka jūs kļūsiet par dižantu bhaktu. Only God is great, we're small. Tikai kungs, Dievs ir liels un dižants, mēs esam maziņi. So we should accept that our position, the reality is we're dependent and God is independent. Un mums jāapzinās un jāpieņem mūsu stāvoklis, ka mēs esam mazi un atkarīgi, savukārt Dievs ir liels un neatkarīgs. Like we're dependent on the air. We're sitting here talking philosophy, but we're dependent on the air coming to us. Tāpat kā mēs esam atkarīgi no gaisa, mēs šeit runājam par filozofiju, taču tāpat laikā mēs esam atkarīgi no gaisa, kas šeit pienāk iekšā. We're dependent on the food that we eat in order to keep our body. Mēs esam atkarīgi no ēdiena, ko mēs ēdam, lai mēs varētu nodrošināt savus ķermeņus ar spēku. We're dependent on the sun. Otherwise we're freeze to death. Tāpat mēs esam atkarīgi no saules, savādāk mēs nosaltu uz nāvēm. So we should understand, this is our constitutional position. We're dependent. Tāpēc mums jāapzinās, ka šis ir mūsu patiesais stāvoklis, kad mēs esam atkarīgi. Krishna is independent. Bet Krishna ir neatkarīgs. The Supreme Lord herein promises that without delay he will deliver a pure devotee thus engaged from the ocean of material existence. Those who are advanced in yoga practice can willfully transfer the soul to whatever planet they like by the yoga process, and others take the opportunity in various ways. But as far as the devotee is concerned, it is clearly stated here that the Lord himself takes him. The devotee does not need to wait to become very experienced in order to transfer himself to the spiritual sky. Visaugstākais kungs šeit apsola nekavējoties atpestīt tīru bhaktu, kas tā darbojas no materiālās sasmības okeāna. Tie, kas pilnveidojušies jogā, var ar jogas spēku pēc savas gribas pārvietot dvēseli uz jebkuru planētu, citi izmanto citas iespējas, bet, kas attiecas uz bhaktu, šeit ir skaidri pateicis, ka viņu pieņems pats Dievs kungs. Bhaktam nevajag gaidīt, lai iegūtu lielu pieredzi un aiziet uz garīgajām debesīm. In the Raha Prana, this verse appears. The purport of this verse is that a devotee does not need to practice Ashtanga Yoga in order to transfer his soul to the spiritual planet. The responsibility is taken by the Supreme Lord himself. He clearly states here that he himself becomes a deliverer. A child is completely cared for by his parents, and thus his position is secure. Similarly, a devotee does not need to endeavor to transfer himself by yoga practice to other planets. Rather, the Supreme Lord, by his great mercy, comes at once, riding on his bird carrier, Garuda, and at once delivers the devotee from material existence. Although a man has fallen in the ocean, who has fallen in the ocean, may struggle very hard and may be very expert in swimming, he cannot save himself. But if someone comes and picks him up from the ocean, then he is rescued easily. Similarly, the Lord picks up the devotee from this material existence. One simply has to practice the easy process of Krishna consciousness and be fully engage himself in devotional service. Any intelligent man should always perform this process of devotional service to all other paths. Vairāk Purānā ir šāds pants, kura šī panta jēga ir tāda, ka bhaktam nav jānodarbojas ar Ashtanga jogu, lai pārvietotu dvēseli uz garīgajām planētām. Atbildību par to uzņems pats augstais kungs. Krišna šeit skaidri norāda, ka viņš pats kļūst par atpestītāju. Par bērnu pilnībā rūpējas vecāki, un viņš ir drošībā. Un arī bhaktam nav jāpūlas, lai ar jogu pārceltos uz citām planētām.
Dievs kungs pats savā žēlstībā atnāk sēžot putnu gar upes mugurā un vienā mirklī atpestīja bakti no materiālās esamības. Cilvēks, kas iekrītas okeānā, var visiem spēkiem pūlēties un būt labs peldētājs, bet viņš nespēja izglābties. Bet, ja kāds atnāk un izvāk šo cilvēku no ūdens, tad viņš pavisam viegli tiek izglābts. Arī Dievs kungs izvēl bakti no šīs materiālās esamības. Vienīgais, kas ir jādara, ir jāapzinās Krišnu un jāvelta, un pilnīgi jāvelta savu garīgai kalpošanai. Jebkuram saprātīgam cilvēkiem par visiem ceļiem augstāks jātur garīgās kalpošanas ceļš. This is confirmed. The purport of the verse is that one should not engage in the different process of fruitive activity or cultivate knowledge by the mental speculative process. One who is devoted to the Supreme Personality can attain all the benefits derived from other yogic processes, speculations, rituals, sacrifice, charity, etc. That is the specific benediction of devotional service. Narājana to apstiprina ar šādiem vārdiem. Šī panta jēga tāda, ka nevajag dažādos veidos auglīgi darboties vai izkot zināšanas ar prātošanu. Kas veltīs sevi augstākajai personībai, tas iegūst visu, ko var iegūt no citiem jogas ceļiem. Prātošanas rituāliem, ziedojumiem, labdarības un tā tālāk. Simply by chanting, that's where we are. Simply by chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. A devotee of the Lord can approach the supreme destination easily and happily, but this destination cannot be approached by any other process of religion. Tikai daudzinot Krišnas svēto vārdu, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dievu kungu bakta viegli un laimīgi var sasniegt augstāko mērķi, ko nevar sasniegt pa jebkādiem citiem reliģijas ceļiem. Okay, so this may be a little fanatical saying this is the only way. Tas varbūt nedaudz fanātiski apgalvo, ka šis ir vienīgais ceļš. But the point is that in this Kali Yuga, this is the only recommended way, because no one can perform the other kind of other processes that are mentioned. Bet patiesībā ir apgalvos, ka Kali Yugā šis ir vienīgais ceļš un šo mērķi nevar sasniegt par kādiem citiem ceļiem. In the previous ages, people would perform severe austerity or have grand deity worship and so on, but in the Kali Yuga, we don't have that capacity. Iepriekšējos laikmetos cilvēki veids ļoti smagas askēzes vai kalpoja dievībām, taču mums nav šādu īpašību un kvalitāšu, lai mēs varētu šo darīt. So the Kali Yuga is an ocean of faults, but there's one great quality. Simply by this Krishna Kirtan we were doing, we can attain the highest perfection. Kali Yuga ir neziņas okeāns, taču ir viena labs moments šajā visā, kad vienkārši daudzinot svēto vārdu, mēs varam izkļūt no šīs okeāna. Therefore, Prabhupada is saying there's no other way. Tāpēc Prabhupada apgalvoja, ka nav citu ceļu. Who can go and leave your family, everything, live in the Himalayas, in the caves? Kurš gan no mums var pamest visu savu ģimeni un doties uz Himalajiem un dzīvot tālāk? And you don't have to do that. Stay in your family, but chant Hare Krishna. Jums tas nav jādara, paliek savā ģimenē, tikai skandējiet Hare Krishna. In the conclusion of Bhagavad Gita is stated in the 18th chapter, Sarvadharma Prityaja, Mamekam Saranamija, Aham Tam Sarvapapedyo, Moshe Yusami Madhyaha. One should give up all other processes of self-realization and simply execute devotional service in Krishna consciousness. That will enable one to reach the highest perfection of life. There's no need for one to consider the sinful actions of his past life, because the Supreme Lord fully takes charge of them. Therefore, one should not futilely try to deliver himself in spiritual realization. Let everyone take shelter of the Supreme Omnipotent Godhead Krishna. That is the highest perfection of life. 18. nodaļā lasāms Bhagavad Gītas secinājums. Sarvadharma Prityaja, Mamekam Saranamija, Aham Tam Sarvapapedyo, Moshe Yusami Madhyaha. Cilvēkam jāatmet visi citi sevis apzināšanās paņēmieni un tikai garīgi jākalpo Krišnas apziņā. Tas dos iespēju sasniegt augstāko dzīves pilnību. Nav vajadzības domāt par pagājušās dzīves grēkiem, jo visaugstais kungs pilnīgi gādā par cilvēku.
Tāpēc nevajag bezjēdzīgi censties atpazīt sevi ar garīgo apzināšanos. Ikvienam jārod patvērums pie augstākā varenā Dieva Krišnas. Tā ir augstākā dzīves pilnība. Masu Chaha, Krishna is telling, don't worry. Masu Chaha, Krishna apgalvo, nesatraucies. You just take a step to me and I'll receive it. Tikai panāc un soli pretī un es par tevi parūpēšos. But he's a loving person, he's not going to force us. Bet viņš ir mīlošs personība, viņš mūs nepiespiedīs. Love means we have to, from our side, we have to agree to love him. Mīlestība tas nozīmē, ka tam visam jānāk arī no mūsu puses, mums ir jāpiekrīt mīlēt arī viņš. But in the material world we see that everyone loves himself the most. Bet materiālajā pasaulē mēs varam redzēt, ka visi mīl sevi visvairāk. Isn't it? Isn't that your experience, that everyone loves himself the most? Vai tā nav jūsu pieredze, kad visi sevi mīl vairāk jūsu pasaulē? Even the children, they love themselves the most. Pat bērni, viņi sevi mīl visvairāk. Therefore, we have to be very careful to count our change every time we buy something. Tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kad mēs pārskaitām naudas atlikumu, kad mēs nemīdodam kaut ko nopirkt. There's so much cheating. Tāpēc ir ļoti daudz krāpšanas. Everybody has a cheating propensity. Visiem ir vēlme mūsu krāpt. And we have it also. Un mums arī tā ir. So, but by putting Krishna in the center, then we'll see, we don't have to cheat. Krishna will take care of us. Bet novietojot Krishna centrā, mēs redzam, ka mums nav neviens jāpakrāpj. Mēs tikai var... Krishna will take care of us. We don't have to cheat. Krishna par mums parūpēsies, mums nav neviens jāpakrāpj. We shouldn't be lazy. We should work for Krishna and then leave the result to him. Bet mums nevajag būt arī slinkiem, mums ir jāstrādā priekš Krishnas, bet jāstāj rezultātu viņa ziņā. This may seem unnatural to us because our habit is there for a long time. Bet tas varētu šķist mums nepierastī, tāpēc, ka šis pieredums jau mums ir ilgu laiku. To put ourselves in the center. Nolikt sevi centrā. We don't think to offer our food to someone else. We put it ready in our mouth. Mēs nedomājam, ka mums ir jāpiedāvā mūsu ēdienas kādam citam, mēs to labprāt liekam mūsu pašmutē. Now we have to learn. Well, the food is coming from Krishna. Let me offer you Krishna and bow down to him and thank him for giving us this nice Mahaprasad. Jā, bet šeit mēs tā kā gatavojam Krishnam, tad mēs piedāvājam to Krishnam un mēs noliecamies un mēs viņam pasakamies par to, ka mums ir iespēja pagatavot tik garšīgi prasāt. And gradually we can overcome this false ego. Un tad pakāpeniski mēs varam pārvarēt šo viltus ego. So the Buddhists and others, they say, yes, we should eliminate ego, make everything zero. Un budiski apgalvo, jā, ka mums vajadzētu vispār likvidēt mūsu ego un visu būtu nulle. So we say, no, there's also the proper ego, or real identity. Bet mēs apgalvojam, nē, ir arī īstais ego, īstā mūsu identitāte. There's false ego and there's real ego. Ir neīstais es, viltus ego un ir īstais ego. Ego means, who am I? Ego nozīmē, kas es esmu. So you're a servant of the gopis. Un jūs esat kalps, kā kalpojat gopī. But now you've forgotten that and you're serving yourself, your senses and your extended self. Bet šobrīd jūs esat to aizmirsuši un jūs kalpojat tā kā sev un sevis jūtikņiem. But you won't be happy that way. Bet jūs nebūsiet laimīgi tādā veidā. We give the example of watering the root of the tree. Ir piemērs ar sakņu laistīšanu, koku sakņu laistīšanu. If you just to give water to the leaf, you don't put it on the root, the tree will die. Ja jūs ar ūdeni apliesiet lapus, bet ne saknes, tad koks nomirs. So we have to learn how to go to the root. This is the root. It's very simple. Mums jāmācās, kā tikt pie saknēm, jo Krishna ir saknes un mums viņš jāpierina vispirms. So if we do it, we'll get that direct experience. Ja mēs to izdarīsim, mums būs tāda tieša pieredze. Just like we were saying about sweet 16 and bitter 16. But in Krishna consciousness, you won't become bitter at 16. Tā kā mēs tikko minējām piemēru, ka ir sāpie 16 un rūpie 60, bet Krishnas apziņā mūsu 60 nebūs rūpi. As you're getting closer to Krishna, you become more and more joyful.
Tāpēc, ka mēs kļūstam arvien tuvāk pie Krišnas, un mēs kļūstam aizvien priecīgāki. Just like me. Kā piemēram mēs. I'm 82, but my future is very bright. Man ir 82 gadi, bet manā nākotne ir ļoti spoža. I'm not worrying, oh, I'm going to get older and die. Es neesmu satraukts par to, ka es kļūstu vecs vai nomiršu. My future is bright. Man nākotne ir gaiša. Wherever I go, I chant Hare Krishna like this. Lai kur arī es ietu, es skandēju Hare Krishna kā And šodien. I feel happy. Un esmu laimīgs. Speak nice philosophy. Runāju jauku filozofiju. So why not you be happy also when you're 80? Kāpēc jums nebūtu laimīgiem, kad jums būs 80? Anybody want to sign up? Kurš grib pievienoties? Sure. You can do it. Prabhupada is empowered to help everybody. Droši jūs varat to darīt. Prabhupada ir pilnvarots, lai tāpat izdarītu ar visiem. Just read his books, follow his guidance, and we'll all meet in the spiritual world. Jums tikai jālasa viņa grāmatas, jāsako viņa norādījumiem, un mēs visi tiksimies garīgajā pasaulē. This kind of will be there in the spiritual world. Diskons būs tur garīgajā pasaulē. Prabhupada ki. Jai! Any questions? Vai kādi jautājumi? Any questions? Kam ir jautājums? It's okay, you don't have a question. No, bet jau visu laiku. No kurienes mēs nākam? Divi varianti, ja? Yeah, he's asking the question, where are you coming from? I'm coming from the material world. No, soul. No, dvēseli no kurienes Where does nāk? the soul come from? He's asking. Yeah, the soul were originally with Krishna conscious. Vesele savā būtībā ir Krishna, atzinājušies Krishna. But instead of agreeing to keep Krishna in the center, we want to put ourselves in the center. Bet mēs ieliekam nevis, bijām ielikuši nevis Krishna centrā, bet sevi centrā. Okay, as I mentioned, we have independence. Kā jūs minēju iepriekš, mums ir neatkarība. So if we don't want to put Krishna in the center, Krishna won't force us. Ja mēs nevēlamies likt Krishnu centrā, tad Krishna mūs nepiespiedīs. So even in the spiritual world, we have independence. Un pat garīgajā pasaulē mums ir neatkarība. So if we start thinking, well, Krishna's just like me, I don't want to serve him anymore, I want to be served, then we have to go to the material world. Un ja mēs sākam garīgajā pasaulē domāt, ka Krishna ir tāds pats tā kā es, un es negribu viņam kalpot, tad lūk, mēs nonākam materiālajā pasaulē. But the material world is also Krishna's arrangement. Bet materiālā pasaule arī ir Krishnas organizēta. The Maya is kicking us, but that kicking us, if we're intelligent, we'll see it'll bring us back to Krishna. Un māja mūs tā kā visu laiku baksta, un ja mēs sapratīsim tā māja, un mums būs pietiekams daudz zināšanas, mēs sapratīsim to, ka tas mums varēs atpakaļ pie Krishnas. This is a proper use of intelligence. Šī ir pareiza inteliģences, pareiza prāta pielietošana. However, I got here, but now I'm in an awkward position. Kad jūs saprotat, kad, lai vai kā es esmu šeit nonācis, es šeit nonācis tādā nepareizā stāvoklī. And Srila Prabhupada and Krishna are coming to tell us, here's how you can go back home, back to Godhead. Un Srila Prabhupada un Krishna ir atnākuši šeit, un viņi mums stāsta, kā mēs nonākam atpakaļ pie Dieva, atpakaļ mājās. So we don't have to dwell too much on how we got here. The point is, let's go back. Tāpēc mums nav daudz jāprāto par to, kā mēs esam šeit nonākuši, bet vairāk jākoncentrējas uz to, kā mums ir tikt atpakaļ. Because it can happen, just like we can say, there's a trusted worker in the bank, he's a cashier. Ziniet, visādi notikties, tad kā piemēram ir kāds pilnvarotais bankā, kurš tā kā ir kasieris. But then what if he decides, I'm not going to give the money to the bank, I'm going to keep it. Kas notiksies, ja viņš gadījumā izdomās, ka nē, es nedošu bankai to naudu, es viņu paturēšu pats sev. Then he becomes criminal. Tad viņš kļūst par noziedznieku. He can do that because the bank can't be watching everything. Viņš to var mierīgi izdarīt, tāpēc, ka bankā neskatās uz pilnībā visu. And so, he may have to go to jail. Un tādā gadījumā viņam iespējams būs jādodas uz cietumu. Many go to jail by embezzling money in some way. Un ļoti daudz dodas uz cietumu, krāpjoties ar kaut kādā naudas jautājumu. So that's, we misuse our independence, the bank teller misuses his position,
And instead of serving the bank, he serves himself, therefore he goes to jail. Tādā gadījumā nepareizi izmantojot savu neatkarības stāvoklī, šis te kasieris, viņš nevis kalpo bankai, bet kalpo sev, un tādā veidā viņš kļūst par noziedznieku, dodas uz cietumu. We're in jail now, and the bar is karma. Bar? Keeping us in jail, the bar. Un tādā veidā mēs analoģīgi, mēs arī esam šeit tā kā cietumā, un šīs restas, kas mūs tā kā aiztur, ir karma. Therefore we have to transcend our karma. Tāpēc mums jāpārceļas pāri šai karmai. It's not just to do good work, we have to do work that is transcendental. Tāpēc mums ir nevis jādara tikai labs darbs, bet mums jādara pārpasaulīgs darbs. That's what Krishna is recommending here. Tas tas, ko Krishna šeit iesaka darīt. Work for me without expectation of result. Strādājiet priekš manis bez jebkādām gaidām par rezultātu. Try your best to please Krishna, then you don't get any karma. Cenšieties, cik varat aplēmot Krishnu, un tādā veidā jūs būsiet Most people think religion is doing good work. Daudz cilvēku domā, ka reliģiski tas nozīmē darīt kaut kādus labus darbus. That's right. Otherwise, you can read more. The Prabhupada makes a point in chapter 14. Šādā mēs varam turpināt lasīt, un Prabhupada šo ideju izskaidro sīkāk 14. nodaļā. Chapter 14, text 6. 14. nodaļa, 6. pants. Šesтой. And in the purport, the second paragraph. So here in this verse, Krishna is talking about the mode of goodness. Un šajā pantā Krishna runā par labestības gunu. He tells Arjuna, O sinless one, the mode of goodness, being purer than others, is illuminating and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode become conditioned by a sense of happiness and knowledge. Bezgrēcīgais skaidrība ir tīrāka nekā pārējās īpašības, tā apgaismo un atbrīvo no visām grēku pretdarbībām. Tos, kurus vada skaidrība, sasaista laimes sajūta un zināšanas. So generally we think, oh, these are the pure people, they're just working for the good of humanity or something like that. Tā vispusē skatoties, šie ir tādi labie cilvēki, viņi strādā cilvēcīgu un labu ideju vārdā. But in the second paragraph of the purport, Prabhupada described, the difficulty here is that when a living entity is situated in the mode of goodness, he becomes conditioned to feel that he is advanced in knowledge and better than others. In this way, he becomes conditioned. Tātad šī Prabhupada otrajā paragrāfā apgalvo sekojoši savā skaidrojumā. Slikti ir tas, ka dzīvā būtne skaidrībā tiek saistīta ar sajūtu, ka viņi ir ļoti zinoši un labāki par citiem. Tādā veidā būtne tiek sasaistīta. Vislabākais piemērs ir zinātnieki un filozofi. Gan vieni, gan otri ļoti lepojas ar savām zināšanām, un tā kā viņi parasti uzlabo savu dzīves apstākļus, viņi izjūt zināmu materiālo laimi. Šīs augstās laimes sajūtas sasaistītajā dzīvē sasien viņus materiālā dabā ar skaidrību, tāpēc viņiem patīk darboties skaidrībā, un kamēr vien šī patīk saglabājas, viņiem materiālā dabā jāpieņem noteikti veidi ķermeni. Tādējādi viņiem nav iespēja atbrīvoties vai aiziet uz garīgo valstību. Cilvēks var atkal var būt filozofi, zinātnieks vai dzēnieks, un atkal nonāk šajās pašās dzimšanas un nāves likstās. Bet materiālās enerģijas maldu dēļ viņš domās, ka šāda dzīve ir patīkama. Nice explanation. Jauks izskaidrojums. Most people, they all think, well, he's a good man, he's going to go to heaven, no, it's not enough. Cilvēki domā, ka šis lūk ir labs cilvēks, viņš dara labas lietas, viņš noteikti nonāks debesīs, bet patiesībā ne. One could out of the material world altogether. Mums jātiek ārā no materiālās pasaules pavisam. So we can cultivate goodness, but we give the example of the airport. Mēs varam kultivēt šo labestības gunu, bet lūk piemērs ar lidostu. We want to go to India, we have to go to the airport, but while we're in the airport, we're still in this country, not in India. Piemēram, ja mēs gribam doties uz Indiju, tad mums jādodas ar lidostu, bet kamēr vien mēs esam lidostā, mēs esam tajā pat mūsu izējošajā valstī, mēs neesam Indijā. So mode of goodness is compared to like the airport. It's a good place to get
to get out of the material world. Un šī labestības doma ir salīdzināta ar lidostu, kad lidostu ir tā kā laba vieta, un kurienes sāk savu ceļojumu tālāk. But if you become attached to the mode of goodness, then you have to remain at the airport. Bet ja jūs piesaistaties šeit labestības domai, jūs esat piesaistījušies lidostā, jūs nekad nevarat aizbraukt. You won't get out. Jūs netiksiet ārā. So we want to go back home, back to God. Bet mēs gribam doties atpakaļ mājās, atpakaļ pie Dieva. You know? Srila Prabhupada talks a lot about self-realization. So, is it a process until we finally realize our swarup, our real self, or is it more like if we realize ourselves as a soul, and how to understand if I'm self-realized or not? That's the criteria of self-realization. Mans jautājums bija par sevis apzināšanos, jo bieži vien komentāros Srila Prabhupada piemin šo sevis apzināšanos, ir par grāmatu par to, un tad mans jautājums ir, vai tas nozīmē, ka sevis apzināšanās kā savu patiesās identitātes apzināšanās, vai sevis kā dvēseles apzināšanās, un kādi ir kritērija abos gadījumos. So in the beginning we have to realize the fact that we're not this body, that we're the soul. Tad sākumā mums ir jāapzinās, ka mēs neesam šis ķermenis, bet mēs esam dvēseli. Then the next realization will be, well, I'm the soul, but what is my activity in the spiritual world? Un tad nākamās apzināšanās būs, labi, es esmu dvēseli, bet kāda ir mana darbība šajā garīgajā pasaulē, kas es esmu? So then that's a big subject, what kind of rasa we have. Un tas ir kā liels skatījums, kāda man ir šī rasa. In other words, we say there are spiritual activities are there, going on in the spiritual world. Ar citiem vārdiem sakot, šīs garīgās aktivitātes, viņas ir tur garīgajā pasaulē, viņas notiek. So our rasa is already fixed up, but we've forgotten it. So now, gradually, that will be revealed to us. Un tad šī rasa, viņa jau mums ir piesaistīta, un tad mums tikai mēs esam viņu aizmirsuši. Un mums ir tikai jāapzinās tā un jāatcerās. Rupa Goswami described it as a process. How first we have a little faith, like we all hearing the subject. Then we associate with devotees, sadhusanga. Then we do like they do, bhajan kriya. Then we get anartha, we get rid of our bad habit. Then we become steady, ruchi. Then we can talk about rasa. Un Rupa Goswami viņš šo procesu, kādā veidā mēs varam tik līdz šīm sevis apzināšanām, no sākuma mums ir vajadzīga šrādka, šī ticība, pēc šrādkas seko šrādka was After Shraddha, then there's sadhusanga. Pēc tam ir piedrošinās, ir sadhusanga. And bhajana kriya we practice. Tad bhajana kriya, kad mēs praktizējam to, ko esam iemācījušies. Because associating with the sadhus, we start doing what they're doing. Tāpēc, ka mēs piedaroties ar svētajiem, mēs sākam darīt to, ko viņi dara. Then, anartha and everything. Then, but if we do that seriously, we'll get rid of our bad habits. Un ja mēs darām to nopietni, tad mēs esam anartha nevritī procesā, kad mēs atbrīvojamies no saviem. That may take a long time. Mēs atbrīvojamies no savām. We get completely, our heart gets completely purified of lust and greed and anger. Un šī attīrīšanās, tas ražina ļoti ilgu laiku, kamēr mūsu sirds ir pilna ar dusmām un kaislībām. Then we become steady. Tad mēs kļūstam tādi stabili. Like Prabhupada, you could see clearly he was very steady. Mēs paskamies Prabhupada, viņš bija ļoti stabils. Once an envious reporter at the airport, he was challenging Prabhupada. Kādreiz tas greizsirdīgs, skaldīgs žurnālists, viņš mēģināja izaicināt Prabhupada lidostā. He saw that we were offering Prabhupada klāna and we were bowing down, and he was envious. Un viņš redzēja, kā mēs piedāvājam Prabhupādam ziedvību, kā mēs noliecamies un priekšā, un viņš kļūst skaldīgs. So he said like that, why are you sitting in a big seat like this? What do you think you are? Un viņš jautāja, kāpēc jūs sēžat tādā skaistā sēžamvietā, kas jūs domājat, kas jūs tāds esat? Because the difference between you and me, a room full of naked women, I won't be disturbed.
Un viņš teica, ka atšķirības starp jums un mani ir, ja istabā būtu kaila sieviete, es nebūtu pavisam satraucies, es tam nepievērstu uzmanību. Then he was shut up. Tad viņš tā kā aizvērās. His friends started laughing. Un viņa draugi sāka smieties. So we can't imitate that. Prabhupada was Nishta. He was no longer attracted to any material so-called pleasures. Un mēs nespējam to imitēt. Šo Prabhupada bija tādā stabilā nišas līmenī, ka viņš nebija vairs pieķēries šim materiālās pasaules baudām. Otherwise we're living with the enemy. The lust and greed can overcome us any time. And we'll cheat and lie and do all kinds of things. Savādāk mēs dzīvojam kopā ar savu ienaidnieku, šīs dusmas un iekāri mums prātos, ja viņas mums var likt darīt neiedomājamākās lietas. You see, men become victims to murder and rape. Jūs redzat, kad vīri pakļaujās un izdara noziegumus kā slepkavības un izvarošanas. This is our goal. We want to become Nishta. Šis ir mūsu mērķis, mēs vēlamies būt ništa. Steady. Even just cause of agitation, we don't get agitated. Tādā stabilā līmenī, un arī, ja kaut kas ir tāds, kas varētu mūs tikai satraukt, mēs tam nepievēršam uzmanību. And the next stage is Ruchi. Nākamā pakāpe ir Ruchi. Ruchi, we really get a taste for the devotional. Ruchi pakāpē mēs izjūtam šo te garšu kalpošanas. Something better is there. Kaut kas tur labāks ir. Like this chanting Hare Krishna is better than going to the discotheque and dancing. Kā piemēram Hare Krishna skandināšana, tas ir daudz labāk nekā iet uz diskotēku un dejot. Paying money and then combing your hair. Maksāt naudu, vesīt kaut kādas frizūras. Thinking the girls are looking at me. Domā par to, ka meitenes uz manis skatās. And the girls are thinking, oh, is my lipstick on right? Un meitenes domā, vai man lūpa tās ir viss kārtībā. This kind of dancing is different. Šāda veida dejošana, tas ir pavisam kaut kas savādāks. Harinam Sankirtan ki. Jai! Okay. Next question. I have a question regarding the disciple and guru. How is from guru perspective, what is the values of his disciple, the Characteristics. Yeah, what is the characteristics of What disciple? is the Characteristics. characteristic? Yeah, what gurus likes. The main the question is how to his disciple can make his guru happy. Like, this kind of question. Yeah, well, you have to ask. Jautājums bija par to, kad kāds par guru un garīgā skolotāju un mācekļu attiecībām, un jautājums bija par to, kā var padarīt savu garīgo skolotāju laimīgu. So, the guru will say, yes, you can make me happy if you serve Krishna. Un garīgais skolotājs teiks, ja guru teiks, ka jūs man varat padarīt laimīgi, tad jūs kalpojat Krishna. And what is the best way to serve Krishna? Un kāds ir vislabākais veids, kā kalpot Krishna? That's explained at the end of the Gita. Tas ir paskaidrots Bhagavad Gītas beigās. 1868. 18. nodaļas 8. pants. Krishna says, for those who explain this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed. At the end, he will come back to me. And 69. There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. So here Krishna is clearly telling, if you want to please him the best, is then preach this message of Bhagavad Gita. Tad 68. pantā Krišna saka, kas šo visaugstāko noslēpumu atklāja bhaktām, tas noteikti sasniedz tīru garīgo kalpošanu atgriežas pie manis. Un 69. pants, šajā pasaulē man nav un nebūs dārgāka kalpa par viņu. So that was Prabhupada's move. Preach, preach, preach. Go open centers, distribute books, talk to people about Krishna. Un sludinot mēs varam iepriecināt savu garīgo skolotāju, un arī tāds bija šīs Prabhupādas nosmījums, kad viņš teica, aturiet centrus, sludiniet, drukājiet grāmatas, stāstiet. Be enthusiastic about it. Un esiet tā kā entuziastisks. And also patient. Un tāpat laikā pacietīgs. Krishna is not a servant. He's going to immediately come and
stand in front of us and tell us what we want. Un Krišna nav mūsu kalps, viņš nenonāk mums vienā brīdī mūsu priekšā un neprasīs, ko mēs vēlamies. Be patient, go on with our devotional service, and then Krishna will reciprocate more and more. Mums jābūt pacietīgiem un tā kā jāveic garīgā kalpošana, un tad Krišna ar jums sāk sadarboties aizvien vairāk un vairāk. So, Baba would like to see us preaching. Un Prabhupāda ļoti vēlējās, tā kā, lai mēs sludinātu And distributing books. un izplatītu grāmatas. Once I came in front of Srila Prabhupada, I was with my assistant. Un vienreiz es nonācu šajos Prabhupādas priekšā, un es biju kopā ar savu asistentu. So, as we came into Prabhupada's room, he was reading. He was alone. He was reading his book, Krishna book. He was reading. Un, kad mēs ienācām šajos Prabhupādas istabā, viņš bija tajā viens pats, un viņš lasīja Krishna Dieva augstākā personība savu grāmatu. Generally, the author doesn't like to read his own book. He finished. Parasti grāmata autori nelasa savas grāmatas. But Prabhupada was reading his own Krishna book. Bet Prabhupāda lasīja pats savu grāmatu Dieva augstākā personība. And his explanation was, I didn't write these books, Krishna book. Un viņa paskaidrojums bija tās, ka es tās neuzrakstīju, Krišna uzrakstīju. I just wrote what he told me. Un es uzrakstīju tikai to, ko viņš man pateica. So I came in and he was reading the Krishna book, and I turned to my servant, my assistant, and I said, just see, Prabhupada is reading his own Krishna book. Un mēs iegājām viņa istabā, un es redzēju, ka Prabhupāda lasa savu grāmatu, un es teicu savam asistentam, pasties, viņš lasa savu grāmatas. Then Prabhupada spoke to me. Tad Prabhupāda man teica, He said, yes, always preach. un viņš teica, jā, vienmēr sludiniet. In other words, he appreciated that I was preaching to my assistant, that Prabhupada was reading Krishna book, and so Prabhupada was very smart, and he immediately encouraged me to preach. Yes, always preach. Citiem vārdiem sakot, viņš redzēja, ka es sludinu savam asistentam, un viņš to pamanīja, un viņš to patikās, viņš vēlējās, lai es to daru vēl un vēl. But we can't preach unless we're convinced. Unless we're convinced. Ja mēs neesam pārliecināti par to, mēs nespējam sludināt. So therefore, we're saying, any questions? You know, become convinced. Why not? Tāpēc mēs jautājam par uzdodiet jautājumus, lai jūs kļūtu pārliecināti, pazust šaubas. We say there must be a God, and Krishna says, yes, I'm God. Mēs sakam, ka vajadzētu būt tādam Dievam, un Krišna saka, ja es esmu Dievs. So why not accept it? Tāpēc, ka mums to nepieņem. The atheists, they say, well, everything happened by chance. Ateisti apgalvo, ka viss notika nejaušības dēļ. Just like if I look at this carpet and I say, oh, these designs came together just by chance. Tāpēc mēs patītos uz šo paklāju un teikt, šis zīmējums ir tā vienkārši tā pats sajauts nejauši. You say, why are you so stupid? It had to be planned like this. Mēs jautājam, kā jūs varat būt tik stulbs, jo, ir taču jābūt kaut kādam plānam, kā šo So many uztaisīt. designs are there. Tik daudz dizainu, tik daudz zīmējumu. It had to be made by some intelligence. Ir jābūt kādam prātam. So in the same way, we can look at the nature. Everything is going on. The seasons are changing. The sun is coming. We say, oh, by chance. Tāpat, ja mēs paskatāmies uz apkārtējo dabu, mainās gadu laiki, visa daba, ja tas nevar notikt tāpat vien nejauši. So there must be some intelligence behind it. Ir jābūt kādam, kas tā visu stāv, kādam inteligentam. So intelligence means a person. Intelligence nozīmē personību. You know, like a mountain is not intelligent. Un mēs nesakām, ka kalns ir inteliģents. Mountain may be very majestic and very big, but it's not a person because it doesn't have thinking, feeling, and willing. Tas var būt dižens, liels un skaists, ja, bet tā nav personība, tāpēc, ka tam nepiemīt domāšana, vēlmes un spriešanas spējas. So there must be a person behind all this arrangement. Tāpēc ir jābūt kādai personībai, kas stāv aiz visu šī. The seasons are changing, just like now. We're in July. Kad laika mainās, un piemēram šobrīd, ja mēs esam tā kā We jūlijā, know it's not going to snow. mēs zinām, ka no rīta nesniks. Although I'm not so sure, but Lai gan es neesmu vairs tik ļoti droši par šo. I'm from Florida, so it doesn't snow in July.
Esmu no Floridas, un tur parasti jūlijā nesnieg. But anyway, you get the idea that something is going on. We can conclude, we can infer there must be intelligence to create this material world. Bet lai vai kā mēs saprotam, ka ja kaut kas ir, mēs kaut ko redzam, kaut kādu lietu, tad mēs saprotam, ka aiz tā stāv kaut kāds saprāts, kas to visu radīs. So why not worship him? Kāpēc gan nepielūgt to viņu? And this is the idea of religion. Muslims and Christians, they also agree, the Jews, that we should worship God. Un tā ir visu reliģiju būtība, ja? Gan jūdīsmā, gan islāmā, kad mums ir jāpielūdz Dievs. But in order to worship God, you have to love him, you have to know something about him. Bet, lai pielūgtu Dievu, jums ir jāzina kaut kas par viņu. Jums ir. So we have volumes of information. What is God, who is his family, what does he do, what is he... Un mums ir ļoti daudz informācijas par Dievu, ja mums ir par to, kāda viņa ģimene, ko viņš dara, ko viņš ēr, kāda ir viņa draugi un tā tālāk. They only understand God is great. Bet viņi tikai saprot, ka Dievs ir dižens. Allah Akbar. Allah Akbar. But he's great, okay. But how is he great? That they don't know. Viņš ir dižens, bet kā tieši viņš ir dižens, to viņi nezina. Therefore they should read Krishna verse. Tāpēc viņiem vajadzētu palasīt Dieva augstāko personību, Krišnas burtu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Yes. Regarding, you mentioned in lecture before that in spiritual world will be the same ISKCON. I also have this time to time these questions inside and just wondering, does in spiritual world we how to say, if we have here in material world relationship with devotees, with spiritual master, with Prabhupada, does we, how to, after we leave this body in spiritual world, we have this possibility to engage together with our spiritual family? No, we don't. Really, we have a surety that we will. We are sure that we will associate with the spiritual master in the spiritual world. Jā, jautājums bija par to, Maharāģis lekcijā pieminēja savā stāstā, ka garīgajā pasaulē arī būs ISKCONs, un Ronalds Prabhu jautāja par to, vai garīgajā pasaulē arī mums būs attiecības savā starpā, attiecības ar savu garīgo skolotāju, attiecības ar Šilu Prabhupādu. Un Maharāģis atbildēja, ka jā, un tas tikai būs, tas mums pat ir apgalvots, ka mums būs tāds, mums tiek nodrošināts, mums tāds būs. Once on a morning walk in Mayapur, Srila Prabhupada had to get across like a ditch in the road, and he took the help from Bhavananda, and he took his hand and helped him get across. Un kādā rīta pastaigā Mayapurā Srila Prabhupada, kad gāja kopā ar saviem mācekļiem, viņam vajadzēja tikt pāri mazai tādam mazam dīķītim, un viņš viņam savu roku pasniedza Bhavananda Prabhu. So after he crossed over, then he took Bhavananda's hand and threw it away. Un tad, kad viņi tika pāri, tad viņš paņēma Bhavanandas roku un aizmirst to prom. Then he said, "This is Mayavadi philosophy." Viņš teica, šī ir Mayavadi filozofija. We take help from the Guru, then we don't care for him. Mēs paņemam tā kā palīdzību no Guru, un tad mums viņš nav vairs vajadzīgs. Vaishnava philosophy is no, we'll be with the disciples and with the Guru in the spiritual world. Un Vaishnava filozofija ir tāda, ka mēs tik nonāksim garīgajā pasaulē, mēs joprojām būsim kopā ar saviem mācekļiem, mācekļi būs kopā ar savu Guru. Therefore, it's a big decision to get initiated by because you're going to be with this person throughout eternity. Tāpēc ir šis ļoti svarīgs lēmums, pie kā mēs pieņemam šo iniciāciju, jo mēs ar šo personu būsim sasaistīti mūžīgi. Are we happy to be with him again? Or I still feel I'm with him now. Mēs būsim laimīgi kopā ar viņu, un patiesībā sakot, es joprojām esmu laimīgs, un es jūtu, ka es esmu kopā ar viņu arī tagad. Because he was telling me travel and preach, so that's what I'm doing. Jo viņš man teica ceļo un sludini, un tieši šobrīd es ar to nodarbojos. A connection with Prabhupada, he's pushing me to do that. Tā ir man saikne ar Prabhupādu, viņš man tā kā mudina to darīt. And it makes me happy. Un tas man dara laimīgi. Pleasing?
Prabhupada is more than pleasing himself. Un tā kā aplēmot Prabhupādu ir daudz vairāk nekā aplēmot sevi. Prabhupada ki! Jai! Vai ir vēl kāda jautājuma? Kā pareizi izvēlēties tad guru, jo Prabhupādas laikā bija tikai Prabhupāda, nebija citu. Tagad to teiksim viens otrs un pēc kādiem kritērijiem. He's asking which is the correct way to choose the guru, because in Prabhupada's time there was only one guru, and you had no choice, but now it's many, and what criteria? The answer is given by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Un Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurs devis atbildi sakrā. He said, by mercy of Krishna one gets a guru. Viņš teica, ka mēs dabūjam guru, kā ar Krishna žēlstības palīdzību. You have to pray very sincerely to Krishna. Krishna, please reveal to me who you want me to accept as a guru. Un jums ir jālūdzās ļoti patīkās Krishnam. Krishna, lūdzu, parādi man, kurš ir mans guru atklājumi. So you pray like that very sincerely, and Krishna will make it clear to you. Un ja jūs šādi lūgsieties Krishnam, tad Krishna jums to viegli parādīs. Vai ir vēl kāds? Спасибо, что вы привели тебя. Спасибо, что вы приехали с проповедью. Могли бы вы рассказать какую-то историю о Кришне или о том, как Кришна проявился в вашей жизни? Может быть, короткую, если мы успеем. I'm going to translate in two languages from here and Russian. Thank you for coming, Maharaj. And would you reveal some story how Krishna has manifested in your life and how, Или про Кришну. or some story about Krishna? Jautājums bija par to, vai Maharaj varētu padalīties ar kādu stāstu, kā Krishna ir viņa dzīvē parādījies, vai arī varbūt viņš varētu pastāstīt kādu stāstu par Krishnu. I only know my spiritual master. Es tikai zinu savu garīgo skolotāju. I've written a book about Prabhupada. Es esmu rakstījis grāmatu par Prabhupādu. You think we have some copies? Un manuprāt, mums ir kaut kādas This is our eksemplāri. Šī ir tā grāmata. So, of course we know, I can tell you how Prabhupada was always bringing me to Krishna. Es jums varu pastāstīt, kā Prabhupāda vienmēr man ir vilcis pie Krishnas. Like one time my general mood was to worship Prabhupada and I didn't worry too much about Krishna. Un mans tāds vispārīgais noskaņojums bija, kad es pielūdzu Prabhupādu un es pat īsti nesatraucos par Krishnu. But Prabhupada was always directing me to Krishna. Bet Prabhupāda vienmēr mani tā kā virzīja pie Krishnas. Like once he was going out, and so I brought his slippers to him. Vienreiz viņš tā kā devās ārā un es atnesu viņam viņa čīviņas. So immediately chastised me. Don't you see Krishna's here? Why are you bringing my shoes in front of Krishna? Un viņš uzreiz man tā kā sāka lamāt, kāpēc man nes čīvas, jo Krishnas priekšā. So like that, he was always bringing us to Krishna. Un vienmēr viņš tā kā mani virzīja pie Krishnas. And then from Krishna, from his side, he's always giving us opportunity to preach. Un savukārt Krishna no savas puses viņš vienmēr mums nodrošina ar iespējām pludināt. My experiences over these years that I've been practicing, that the preaching becomes more joyful. Un man pieredze ir visu šo gadu laikā, kad vairāk sludinot šī pieredze kļūst aizvien priecīgāk. And people are attracted Un cilvēki tā kā because of our pievēršas. enthusiasm to preach. Pēc tā, kad ir šis entuziasms garīgā Prabhupada sludināšanā. was very enthusiastic to preach. Un Prabhupāda bija ļoti entuziastisks sludinot. I gotta tell this story. Once Prabhupada called me to his room. He said, "We just got a letter from Mr. Gajah, who is the president of DuPont Chemical Company in Taiwan, Taipei, Taiwan." Un vienreiz Prabhupāda bija saņēmis, he called you in your room? Yeah, he
called me in a room in Calcutta. Viņš man pasauca savu istabā Kalkutā, viņš bija saņēmis vēstuli from who he received letter? Repeat, please. Prabhupada, he had gotten a letter from a big industrialist Jā, viņš bija saņēmis vēstuli no kāda liela rūpnieka, who had his office in Taiwan. kuram bija birojas Taivānā. He wanted Prabhupada to open a center there in the city. Un viņš vēlējās, lai Prabhupada atver centru tajā pilsētā. Prabhupada was inspired, yes. He called me, Sanyasi, he wanted me to go there and open the center. Un Prabhupada bija ļoti iedvesmots, un viņš tā kā vēlējās, viņš pasauc mani kā Sanyasi, un viņš vēlējās atvērt šo centru. To take a few men. Un viņš teica, lai es turien brauc un paņem pāris cilvēkus līdzi. So, when Prabhupada first told me, he said, I want you to go to Taipei. And my first reaction was, oh my God, the Chinese. Un kad Prabhupada man pirmoreiz pateica, ka mums jādodas uz Taipei, tad man bija pirmā doma bija akmens dievs, ķīnieši. But I didn't have a very good opinion of the Chinese that I knew in America. Man nebija izveidojis labs priekšstats par ķīniešiem Amerikā. They were very, very materialistic. Viņi bija ļoti materiālistiski noskaņoti. Like we were hippies, you never saw a Chinese hippie. Mēs bijām hipiji, un mēs nekad neredzējām ķīniešu hipiju. They were always very careful to keep money in them. Un viņi vienmēr bija ļoti uzmanīgi, lai sargātu savu naudu. So my experience preaching to them was in New York or someplace, I came to the point that these people are worthless. Un man pieredze sludināt viņiem Ņujorkā bija tāda, ka šie cilvēki ir bezjēdzīgi viņiem sludināt. But Prabhupada was so enthusiastic about opening a center in the Republic of China that by the time I left Prabhupada's room, I was also enthusiastic. Bet Prabhupada bija tik ļoti entuziastisks atvērt šo te centru Ķīnā, kad pēc tam brīdim, kad es tā kā izgāju istabas, arī es kļuvu ļoti entuziastisks. I was thinking, yeah, we're going to China. Es domāju, jā, mēs dosimies uz Ķīnu. So that was Prabhupada's mystic power. He was so enthusiastic. Un tas bija šis te Prabhupadas mistiskais spēks, viņš bija ļoti entuziastisks. So he made us enthusiastic. Un viņš padarīja mūs arī entuziastiskus. So that's the thing. We're going to do it. We should do it with full-heartedness. Un tā arī atslēga, ja mēs kaut ko darām, tad mums jādara tas ir ar pilnu sirdi. I remember thinking that, well, I don't know this Krishna consciousness, but people are very sincere, and let me try it. Un es domāju, es neko nezinu daudz no Krišnas apziņas, bet tie cilvēki tur tā patiesi, pamēģināsim. I was a young man, I was thinking I'm going to either remain with the Hare Krishnas or I could have an alternative plan. I could go to California and get married or something. Un es biju diezgan jauns vīrietis, un man bija tā kā variants, vai nu es pievienojos Hare Krishnām, vai arī man bija otrs variants, kas var doties uz Floridu un apprecēties un dzīvot savu dzīvi tur. So that was 1968. Tas bija 1968. gadā. Still testing out this. Un joprojām es šo te... And I was testing, I tested Prabhupada. Un es tā kā pārbaudīju Prabhupādu. But he was also testing me. Bet viņš pārbaudīja arī mani. So then I became convinced that yes, this person is not an ordinary person, he's fit to be worshipped. Un tajā brīdī es kļuvu pārliecināts par to, ka jā, ka šī Prabhupāda nav parasta personība, kur viņš ir piemērots, lai viņu godinātu. Okay, let's stop here now. The shaman's been offered, so we'll have the next program. Jā, mēs šeit apstāsimies, jā, jo prasādam ir piedāvāts, un mums jāsāk nākamā programmas daļa. We have one announcement. Hare Krishna, all devotees, thank you for your patience. Hare Krishna, dārgie bhaktas, pateicies jums par jūsu pacietību. So we have been fortunate to have His Holiness Kirtan Swami Maharaj in our association. Mums ir ļoti paveicies, ka mums ir iespēja piedalīties ar viņu svētību And Maharaj has written his memories and exchanges and how he has come to this ISKCON movement and met Srila Prabhupada in form of this book. Un Maharaj ir uzrakstījis
savas atmiņas par to, kā viņš satiks Prabhupādu un kā viņš ir nonācis Krišnas apziņas ceļā un ko viņš ir ietvērs grāmatas formā. Yeah, this book has been very well received and appreciated by so many Prabhupada's disciples, even Bhakti Chaitanya Maharaj and Niranjan Maharaj recently also. Un šī grāmata ir ļoti augstu novērtēta starp šīs Prabhupādas skolniekiem un arī Bhakti Chaitanya Maharaj un Niranjan Maharaj. Ļoti atzinīgi izteikušies par šo grāmatu. Yeah, and also so many other Maharajas even in India and across the world. Un arī daudz citi Maharaji Indijā un arī citviet pasaulē. So, if anyone is interested to buy this book, these books are available with me. They can come to me after the prasadam or program and can take from me. Un ja kāds ir ieinteresēts šīs grāmatas iegādāties, droši nāciet man klāt un jautājiet pēc prasādam. And this will be personally signed by Maharaj. Un šīs grāmatiņas tiks personīgi parakstītas no Maharaja puses. Okay, thank you. We selling this book for 10 euros. Mēs pārdodam šo grāmatiņu par 10 eiro. Yeah, so for discount we can give like 8 euros or 7. Mēs varam dot jums atlaidīt 7-8 eiro. Okay, who wants prasad? I'm going to distribute prasad, but you want to use somebody from the chant. Who plays the harmonium? Who plays the harmonium? You have to sing too. Jai
Krishna, Hare Krishna, Krishna
Ma Om Vishwaraya Krishna. Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nandina. Thank you. Who's the best devotee here? Who's the best devotee? No. Of the people. And Evia. Evia, yes. Krishna consciousness is so nice. I'm hungry, so. Where am I going? Apsver parāda augšā. Pavadi, Ronald, pavadi uz augšu. Augšā otrs nav. Es arī aizietu ceturtā sāpes. Дети не отнесли, или? Дома. Я, если бы я английский читала, если ты как-то словарем. Kur tie mikrofoni baigi jokīgi? Viņi uz to, laikam, to eko neķer. Es tur mēģināju visādi pieregulēt, bet viņam nav miksera. Bez miksera arī neko nevar izdarīt. Viņam abi mikrofoni kopā regulējās. Jā, tāpēc, ka viņi redz caur vienu vadu. Tad tu mēģināji to ne? Jā, bet viņi vai tuvāk turēt. Bet jā, nevar atsevišķi pieregulēt. Tikai skaļumu var katram pieregulēt. Augstos zemos tev visi nevar. Jā, bet tad viņiem abiem kopā regulē. Bet abiem uz regulē. Например, обратно. Тут есть написано. Tā pateiks, cik rasāk, kas ir dalīt. Tur pa turien iet, paņemot, tad ir tā, kur grib tur apsēdēs, ja? Otrā stāvā.